Estas son unas pruebas de vuelo que estamos haciendo para cuando vayamos a Haití. La semana pasada volamos en ese avión. El video, en muchas partes del video está en inglés, pero en ese avión por poco nos caemos porque se les partió un flap a la hora de aterrizar. Vamos a hacer una prueba ahora en este avión, a ver qué pasa. El día está de lluvia, de relámpago y de trueno, pero se puede despegar porque están despegando las avionetas igual. Mi nombre es José Rosario, estamos aquí en Miami Airport. Tenemos un avión Cessna 172 que queremos darle procedimiento del pre-flight. Yo les digo algo a la gente que quiere ser piloto, que Pastor, ¿a qué edad tú sacaste la licencia? A la edad de 59 años. Sacaste la licencia, o sea que... Y llevo 20 años volando. 20 años volando. Y han sido las mejores cosas que tú has hecho, ¿verdad? Oh, aprender a volar. Sí. Yo lo hubiera hecho esto cuando tenía 30 años en vez de 59. Pero el dinero era un poquito fuerte. Claro, pero ahora comprar un avión no está tan caro. No, estos aviones aquí los alquilamos, aquí es barato. First we're going to untie it everywhere. We got 3 ropes, very simple. In the airport sometimes we have some heavy wind and the winds come down and blow the plane over. We don't want that to happen. The next step is climb up on top of the wing. This particular plane has 2 tanks, one on the left, one on the right. They're 50 gallons apiece. They make a tube that you stick in there, you hold your finger and let you know how many gallons it has. I didn't bring it with me today because I don't use it that much, but this one's full, but you gotta look in, stick your finger, make sure it's full before you take off. This is a valve here. All we have to do is push it up and see the fuel, and the objective is to see if there's any water in there. Niner left. Entonces nosotros aquí cuando despegamos aquí y aquí a 70 millas por hora, más o menos ahí, ya tiene velocidad, el avión empieza a levantar y aquí más o menos tiene que tener 1000 pies. 1000 pies y ahí el avión hace así y hace un left. Y después media milla de aquí acá. Viene. Entonces cuando llega a 45, ángulo 45 grados. 45 degree angle del número, dobla, aquí está a 1000 pies, aquí va bajando y tú quieres estar aquí a 600 pies. Entonces aquí tiene que poner 15 grados de flaps. No las puse esta vez porque estábamos preocupados por ella, esperar lo último, pero 50. Entonces cuando llega aquí y va a ser la izquierda, mira la velocidad y todo, le pone o no, todo depende de la velocidad, pero queremos bajar. Aquí está la hierba, grass field. Aquí queremos tener 100 millas por hora, 100 miles an hour aquí. Entonces, y bajando, y aquí queremos tener como más o menos 500 pies, 500 feet, 100 miles an hour. Entonces seguimos bajando. Entonces hasta que llegamos al número queremos estar 75 millas a 80 millas por hora aquí. Y level off quiere decir que viene bajando y cuando llega el número hace esto. Y entonces va poco a poco dejando que el avión vaya perdiendo velocidad poco a poco. Ahí hace así, el mismo hace así, el mismo se sienta. The dipstick, you unscrew it, you pull it out. This plane has 8 quarts of oil. We fly between 6 and 8 quarts of oil. We're going to turn the master switch on, which is the red switch, all the way to the end over here. The controls are locked because the wind will beat up all the flaps and everything while it's parked. So we got to remove the control lock. If you forget to remove this and you take off, you're going to end up flying into the grass. Now that movement is a wee bit excessive, but these planes are used a lot and they get a lot of wear and tear on that track. So there's a tool that they stick in there. When it's too much, they have to replace this big piece, which is a lot of money. And we're gonna come over to this side, the hinges, the bolt, that's fine. And over here, it's fine, okay? Now, if I was flying this plane on a real long trip, I would have that other flap checked out. I'm a technician. I do not want to start up this engine with something that's disturbing the sound. So I want to hear exactly how the engine sounds, so I never put the headset on until I start the engine. All the other pilots in flight school, they all put it on right away. That's okay. There's nothing wrong with that. But me, headset off,
I want to hear the engine, and then I said, let's put the headset on, and we go through the process. So right now, headset's off. We're going to go through the process of starting it up. Okay, first thing we do, we have pedals on the floor, 2 pedals on the floor. We push the top of the pedal with your toes like that down. That holds the brake. When you start it off, if you don't hold the brake, it's going to take off on you. So I got the brake on. I'm okay. And then this is the throttle. There's the pedals right there. See where my feet are moving? That's the pedal. And by the way, with these pedals, left to right, that's how you steer it. Not with this. This is only for in the air. Okay? So anyway, we're going to turn the switch on, hopefully. So what I'm going to do is I'm going to put the mixture control in so we get maximum fuel. There it is. Then I'm going to take this throttle control, pump it twice. 1, 2, and then bring it, leave about maybe an inch, half an inch. There. And we're going to yell, prop! Okay, somebody's walking around the prop. We don't want the prop to cut them out. You're going to look, make sure, and we're going to start. And there we go. Now that we're started, Cessna 5171 Hotel, spot 14, ready to taxi. We're going to stay in the pattern for 2 touch and goes. 27 taxi via Delta. Thank you for 71 Hotel. Precisamente en este instante que el pastor hace así se vira, se partió el flap del avión. This was an emergency. The left flap failed. So you can't fly with any piece of instrument broken. No puede volar con cualquier sistema que no está funcionando. Y la verdad es que como tenía un flap trabajando y otro no, el avión venía así de lado. We had one flap working and one not. The plane was coming sideways. Si yo subo el flap de este lado, el avión estaba configurado de lado, yo lo puedo aterrizar así, pero si lo subo, se va a balancear y va a caer de repente. Y estamos cerca de la... Yo prefiero aterrizarlo como está, no tocar nada, y me dio trabajo controlarlo, pero así el avión viene bien aterrizando y aterriza. En el momento que tú sueltas ese flap, el avión cae de repente. Y eso era más peligroso, soltarlo. Por eso, si hubiera sido un stunt pilot, posiblemente fue lo que hacía. Sube el flap y cae, aterriza y se mata a todo el mundo. Entonces, mira, what you have is what you land with. Lo que tú tienes, sigue con eso y controla. No te pongas a arreglar nada. Controla el avión, contrólalo hasta que al fin aterriza. ¿Entiendes? Y aterrizó perfecto. Sí, lo que tardamos. Sí, usamos la pista completa, pero aterrizó perfecto. Sí, y eso es lo que hay que aprender. Okay, así que esto es una buena lección para todos nosotros. A mí nunca me ha pasado. The cotter pins, make sure everything is right there. There's no problem. On this one, is like the other one where we flew yesterday. The left one was bad. This one, the right one, has too much play. It's going to be up to you guys if you want to fly. This one has too much play. Last time we went up, one of these flaps busted, locked, and we had to do an emergency landing. What we're going to do, because the flap doesn't look that good, we're going to land with very little flaps. So that means the plane is coming in faster. That way we don't put a stress on them. That's real bad. Look at that. So that's what you got to look for. Now the prop, we want to make sure everything's good. The belt is good on there and everything is pretty much clear. And you just do a real quick visual. The tires, make sure that the tires look good. There's not any threads showing. The weather looks like it's going to hold up enough to do about 2 or 3 flights. That's all we want to do to go through the process. Again, we're going to go taxi. We're going to do the run-up, which means testing the engine before you take off. Then we're going to do the takeoff, circle around the airport, do 2 patterns, and even an amateur that doesn't know a lot will be able to understand it, okay? Ya casi vamos a despegar. Aquí voy a esperar que pasara la lluvia. Una tormenta por aquí. Okay. Clear flap. Left, right.
blow the pedal, blow, so I control the turning. Now we start to throttle up, switch to switch, throttle, engine, power. We get about 65 miles per hour. That's what we do. 65, 70, and away it goes. About a half mile to the long way, we're going to make a turn right up to the coast. Yeah. We're not planned, but things happen. So we have one more communication today. And we make it 19, and then you go straight ahead. So we're 300 feet right now. We're 80 miles an hour, which is what we want. We want about 75 over the number. We want it to be coming down slow. Slow. Then you pull back a little bit and pull the power back here to here, and you let it come in and land, okay? That's the way you do it. Flaps up. That's the technical. Up in here, find it about here, and one more, and cover it all again. So find it about feet, left turn, get on a downward turn. So we're not doing the feet, and we gotta climb it. Find the 80, right here. Follow it, so this wing comes parallel with my wing, then I can see the wing is faster, and I turn. And right up over 1,000 feet, we want about 90 here, we're a little bit high. Up, center, and we got 90, what we want. Now we're going to pull our power back, and we want 80, coming up, 80, 80. We want to be 75 to 80 over the number. There's the number, and here are 80, 80, 80, we're at 70, 80, and that's okay. Now we're going to pull the power all the way back, now because we're coming in really fast, and just slowly, slowly, bring it down, slow, 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 see? That's the way you do it. Another technical landing, that's the way you do it. Ground point 7 and up 3, 49 feet. Yo les digo algo a la gente que quiere ser piloto, que Pastor, ¿a qué edad tú sacaste la licencia? A la edad de 59 años. Sacaste la licencia, o sea que... Y llevo 20 años volando. 20 años volando. Y han sido las mejores cosas que tú has hecho, ¿verdad? Oh, aprender a volar. Sí. Yo lo hubiera hecho esto cuando tenía 30 años en vez de 59. Pero el dinero era un poquito fuerte. Claro, pero ahora comprar un avión no está tan caro. No, estos aviones aquí los alquilamos, aquí es barato. Porque los aviones los alquilamos $55 la hora
más la gasolina. Pero si lo quiero comprar uno así. Oh, uno así. Yo voy a poner un bid ahora para uno así, 60,000 pesos. Estoy poniendo un bid. La gente gasta eso en un Nissan. Exactamente, exactamente. No, ya no voy a hacer más carros, vamos a hacer aviones ahora. Óyeme, cuando lo quieras hacer, yo te ayudo a conseguirlo y yo soy tu piloto privado. Ah, no, claro. Pero, óyeme, no te puedo llevar a esas casas que tú vas, tienes que ser al lugar bien decente. No está bien. O sea que yo soy un pervertido de la vida. Y ese es el pastor. Bueno, pues fue desde la semana pasada que tuvimos el aterrizaje de emergencia, 2 pruebas que hicimos, porque ya como vamos a ir para Haití de vuelta después de septiembre, y el que quiera venir conmigo a Haití ya sabe que se puede apuntar. Volamos desde Miami, puede venir, o sea, tienen que pagar su pasaje y su hotel, que no sale caro, pero pueden venir con nosotros. Y allá en Haití volamos casi siempre también. Tenemos que hacer unas prácticas otra vez de aterrizaje y despegue, pero ya saben, ya estos videitos así de los aviones me encantan y tengo que aprender más. Claro, me encantaría sacar la licencia, pero él me enseña a volar. Lo que pasa es que me tengo que aprender un libro de este tamaño, tomar muchas clases. Las clases me las da él también, pero el tiempo mío es complicado, complicadísimo está. Al, Yes. take a picture of me. This is the old pilot. But you know, they say old pilots never die, they just smell that way. But anyway, it's not the age, it's your strength, your ability, and the knowledge of what you're doing. So as long as your head is good and you pass the physical, you can fly. So all those people watching this video, if you've been procrastinating, thinking about it, if you're under 80 years old, make it happen.